Good evening, students. Is the voice audible? Voice audible గా ఉందో లేదో చెప్పండి, so that we can continue the session. The session ని మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు if the voice is audible. Audible. Yeah, fine, sir. So we can continue our session right now. So yes, audible. Fine, sir. Fine. So let us have a look about the current affairs which are related to the 7th of May. So May 7th కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సెషన్. సో ఆల్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద పర్టికులర్ డే ఆఫ్ 7th of May. Right. Yeah, good evening Balu. Fine. So firstly, so May 7th is observed as the birth anniversary of Rabindranath Tagore. సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి బర్త్ యానివర్సరీగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనమాట మనం. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరీవన్. సో 7th మే అనేది సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. సో ఈ సంవత్సరం మనం 160th బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో మనకి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు, సో దిస్ పర్టికులర్ పర్సనాలిటీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాస్ born in the 1860. So 1861 May 7th. Rabindranath Tagore is related to the great Tagore family. The Tagore family is one of the richest families in the Bengal at that point of time. పర్టికులర్గా మనకి బెంగాల్ రినైజెన్స్, సో బెంగాల్ మూమెంట్ ని స్టార్ట్ చేసే ఫ్యామిలీ ఏది అంటే అది మనకి ఠాగూర్ గారి ఫ్యామిలీ అనమాట. సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ మనకి ఠాగూర్ గారు. అదేవిధంగా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాళ్ళ ఫాదర్ మనకి దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు. ద్వారకానాథ్ ఠాగూర్, దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్, దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాళ్ళ కొడుకు మనకి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అనమాట. సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగూర్, ఆయన ఇండియాకి సంబంధించిన మొట్టమొదటి ఈ సివిల్ సర్వెంట్ అనమాట. ఫస్ట్ ఐసిఎస్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ ఇండియా విల్ బి సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగూర్. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ. సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారికి మనకి విల్ బి హ్యావింగ్ ద టైటిల్స్ ఆఫ్ గురుదేవ్ అన్న, అదేవిధంగా విశ్వ కవి అన్న, అదేవిధంగా కవి గురు అన్న, విశ్వకవి అన్న, గురుదేవ్ అన్న, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద టైటిల్స్ ఆఫ్ అవర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి టైటిల్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. సో ఈయన ఇండియా తరపున మొట్టమొదటి నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్న వ్యక్తి అనమాట. సో 1913లో, ఇన్ ద ఇయర్ 1913 he received నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ లిటరేచర్. సో లిటరేచర్ కి నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారు అనమాట. ఈయన మనకి వెస్ట్ బెంగాల్లోని శాంతినికేతన్లో, శాంతినికేతన్ ఇది మన వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఉంటుంది, నియర్ టు దట్ ఆఫ్ కోల్కతా. సో అక్కడ విశ్వ భారతి యూనివర్సిటీ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనమాట. సో విశ్వ భారతి యూనివర్సిటీ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఎట్ శాంతినికేతన్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాళ్ళ వైఫ్ పేరు మనకి దేవి. రైట్. సో మనకి నళిని దేవి. సో ఠాగూర్ గారి గురించి చెప్పాలంటే, సో ఈయన జనగణ మన నేషనల్ యాంథమ్ ఏదైతే ఉందో, సో నేషనల్ యాంథమ్ రిటర్న్ బై ఠాగూర్. సో నేషనల్ యాంథమ్ ఈయనే రాశారు. మొట్టమొదటిసారి 1911 కోల్కతా సెషన్ లో వినిపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈయన 1896లో, సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు 1896లో వందే మాత్రం అనే సాంగ్ ని కలకత్తా సెషన్ కాంగ్రెస్ సెషన్ లో పాడారు. వందే మాత్రం సాంగ్ వాస్ సంగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కాంగ్రెస్ సెషన్ బై హూమ్ అంటే ఇట్ వాస్ డన్ బై రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు మొట్టమొదటిసారి ఆ పర్టికులర్ వందే మాత్రం సాంగ్ ని పాడారనమాట. సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారే మనకి హీ రోట్ అవర్ నేషనల్ యాంథమ్. సో దాంతో పాటు ఈయన గోరా అని చెప్పి, గీతాంజలి అని చెప్పి,
వర్క్స్ రాశారనమాట. గోరా అండ్ గీతాంజలి ద వర్క్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. ఈయనకి 1915లో నైట్హుడ్ వచ్చింది. 1915లో వచ్చిన నైట్హుడ్ ని 1919లో ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ మెసాకర్ జరగటం వల్ల నైట్హుడ్ అనేది ఇచ్చేయడం జరిగింది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ సమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి గురించి ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనమాట. మనకి ఎస్ఎస్సి రైల్వే ఎగ్జామ్స్ కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. రైట్. సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. సో CCEA, Central Committee for Economic Affairs, it gives in principle approval for strategic disinvestment in IDBI Bank. సో IDBI బ్యాంక్ కి సంబంధించి స్ట్రాటజిక్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఈ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కి సంబంధించిన సెంట్రల్ కమిటీ అప్రూవ్ చేసింది అనమాట. ద క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ గేవ్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అప్రూవల్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలాంగ్ విత్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ ఇన్ IDBI బ్యాంక్. సో IDBI బ్యాంక్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, అదే విధంగా మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ ని కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే బాధ్యతలు బాధ్యతలకు అప్రూవల్ ఇచ్చింది మనకి CCEA. ఈ CCEA కి హెడ్ ఎవరంటే మనకి ప్రధానమంత్రి అనమాట. నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలో ఈ మీటింగ్ జరిగింది. సో ఆయన దీనికి అప్రూవల్ ఇచ్చారనమాట. సో మనకి ప్రస్తుతం చూసుకున్నట్లయితే IDBI బ్యాంక్ లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అదే విధంగా LICకి రెండింటికి కలిపి 94% షేర్ ఉంది అనమాట. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షేర్ 45.48 ఉంటే LICకి సంబంధించిన షేర్ 49.24 ఉంది అనమాట. సో కంప్లీట్ గా IDBI బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో, సో వాట్ ఎవర్ IDBI బ్యాంక్ ఈస్ దేర్, so this particular IDBI bank, it will be completely disinvested, means IDBI bank will be completely privatized anamata, right? At the same time, government share, so whatever the government share is there right now, the government share is around 45.48, right? So at this percentage of government share will be completely disinvested by the government. So government disinvest chestundi anamata. IDBI bank, if you see this particular IDBI bank, so headquarters of that IDBI bank will be in Mumbai. So మనకి IDBI bank headquarters అది ముంబైలో ఉంది అనమాట. వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ IDBI bank headquarters in Mumbai, and IDBI bank became a commercial bank in the year 2004. In 2004, IDBI bank became a commercial bank, and thereafter in the year 2019, it became a private sector bank. Private sector bank, how it became private sector bank in the sense, so the share of IDBI, majority share of the IDBI was bought by LIC, making this a private sector bank. Now, from this IDBI bank, the shares of both LIC as well as Government of India, both are getting to be reduced, right? So literally in the year, this particular March 2021, IDBI was removed from that PCA, prompt corrective action. So in March 2021, IDBI bank was removed from the prompt corrective action. So prompt corrective action is that step taken by the central bank, that is RBI, when the banks are having high amount of NPS. So when the banks are having high amount of NPS, those banks will be kept under PCA, prompt corrective action, so that these banks will be performing better. In that way, IDBI bank was kept under PCA in 2017, and later it was removed on 2021 March. Clear? So IDBI bank's present MD and CEO will be Rakesh Sharma. Rakesh Sharma, this particular person, is the present MD and CEO of IDBI bank. Hope this is clear, right? So the shares of both central government as well as LIC are going to be disinvested completely from this particular IDBI bank, and this particular process will be taking some time, right? Next one. Cabinet approves allocation of additional food grains to Nfsa beneficiaries for May and June. So as of now, the second wave of COVID pandemic is going in full swing. So for this particular purpose, what the government is doing is, as part of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. So Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. So phase 3, already 2 phases of this were completed. So as part of this phase 3, 5.88 tons of food grains will be distributed. So 5.88 million tons of food grains will be distributed along the 28 states and union territories, and it will be benefiting 80 people. So it will be benefiting 80 crore people altogether in this particular program. See, the cabinet chaired by the Prime Minister Modi gave its approval for allocation of additional food grains to all the beneficiaries of National Food Security Act. So all the beneficiaries who are present in the NSA,
సో నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్, సో ఏదైతే ఉందో మనకి, సో నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ప్రకారం ఉన్న అందరూ కూడా, సో హూ ఎవర్ బెనిఫిషరీస్ ఆర్ దేర్ యాజ్ పర్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్. సార్ NFSA, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్, దిస్ is passed in 2013 in the US government. This particular act was passed. So the major agenda of this act is to provide subsidized food grains to approximately 1.2 billion people. Right. So this particular act was passed by Manmohan Singh in the year 2013. So this act itself includes the midday meal scheme, as well as integrated child development scheme, as well as the public food distribution scheme. And as part of this particular plan only, this Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. So Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana phase 3 is going on as part of this particular act, National Food Security Act 2013. As part of this act only, this scheme was started. Now the cabinet is giving 5 kilograms of rice or wheat per person per month, and this will be benefiting approximately 80 crore people. So 80 crore people will be benefited as part of this program, and the cost of this program is 26,000 crore. So 26,000 crore, the government is spending 26,000 crore for giving 80 crore people 5 kg of rice or wheat, right, for the next 2 months, that is May as well as June. So this is being done keeping the COVID second wave in mind, right. Next, Cabinet approves MOU between India and UK on migration and mobility partnership. So with which country India recently signed an MOU regarding migration and mobility partnership? So try to remember this, it will be India and UK. Right. So the cabinet approves MOU between India and UK on migration and mobility partnership. It is aimed at liberalizing issuance of visas, promoting mobility of students, researchers, and skilled professionals, and strengthening cooperation on issues related to irregular migration and human trafficking between the two sides. So this is developing the norms which are related to the visa processes for US, UK and India. So India ki UK ki మధ్యలో ఈ వీసా ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకొద్దిగా ఈజ్ చేయడానికి మనకి ఈ మైగ్రేషన్ అండ్ మొబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ అనేది సైన్ చేశారనమాట. సో దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్, this particular partnership was signed between India and UK regarding the migration. So many students of our country are migrating to UK for doing their graduation as well as post graduation, right. So for these people who are going from India to UK as part of this migration and mobility partnership program, now this will be becoming easier to get a visa from UK, right. So next one, NDBB. So NDDB, it will be National Dairy Development Board. So National Dairy Development Board, at the same time EESL, Energy Efficiency Services Limited. So these two are developing an innovative energy efficient solution for dairy sectors. Sir, NDDB, National Dairy Development Board. So headquarters of this NDDB will be Anand. The headquarters manaki Anand, Gujarat. NDDB, it's established in the 1960s, and its founder will be Varghese Kurian. So Varghese is considered as the father of white revolution. The father of white revolution in India will be Mr. Varghese Kurian. So with the effort of Varghese Kurian, this National Dairy Development Board is started in the country, and it is a statutory body. It is a statutory body, and under that we'll be having all the dairy boards which are present in the country, both working under government as well as cooperative sector. Now, along with that NDDB, we're having this EESL. So EESL means Energy Efficiency Services Limited. So Energy Efficiency Services Limited is 100% owned by the government of India and is a joint venture of both NPC Limited as well as Power Finance Corporation, then Power Grid of India, Power Grid. At the same time, REC Limited. So REC Limited means Rural Electrification Limited. So Rural Electrification Limited, then Power Finance Corporation, then Power Grid,
and National Thermal Power Corporation. So all these four together, they started this EESL. So EESL was launched by these four together. So EESL, it will be working under the Ministry of Power. So Ministry of Power కింద వర్క్ చేసిద్ది అన్నమాట ఈ EESL అనే సంస్థ. అండ్ EESL was launched in the year 2009. 2009 లో లాంచ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఈ NDDB and EESL, so both are cooperating together to develop innovative energy efficient solution for this dairy sector. Now the National Dairy Development Board and EESL have come together to work for designing and developing innovative energy efficient business solution for daily cooperation institutions, right? So with which organization NDDB is developing innovative energy efficient solutions, and that is with EESL, right? Then IIT Kanpur launches Mission Bharat O2 challenge to combat the oxygen crisis in the country. As of now, oxygen crisis has been seeing its peak stage in the country, and to combat this, IIT Kanpur, so IIT Kanpur edaithe undo adi, it is going to launch this Mission Bharat O2 challenge. So Mission Bharat O2 challenge is launched by which IIT? And it is IIT Kanpur. So this is a 45-day open manufacturing challenge aiming to build an efficient mechanism to support MSMEs. So the target of this particular program is MSMEs. So MSMEs are the main target of this particular program. And for this particular program, 20,000 oxygen generation units must be built in the next 6 to 8 weeks, right? So 45 days program, so 6 to 8 weeks లో 20,000 ఆక్సిజన్ జనరేషన్ యూనిట్స్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దేశంలో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో at any cost, this 20,000 oxygen units must be established in the country in the next 6 to 8 weeks, that is 45 days approximately, as part of this Mission Bharat O2 challenge. So who launched this Mission Bharat O2 challenge? Ante that will be IIT Kanpur, right? Next one, Fitch S&P reduces the projected growth rates of the country. So Fitch and S&P in the sense Standards and Poor's, so ఇది ఇండియాకి సంబంధించిన GDP growth rate projection ని reduce చేసింది అన్నమాట. It reduces the India's GDP projection growth rate, right? So in the recent past, Moody as well as Fitch, right? So Moody already, it gave the projected growth rate of the country. So projected growth rate of the country in the recent past. So మనకి Moody అనేది already GDP growth rate ని ఇచ్చింది అన్నమాట, right? So as per the COVID-19 second wave, so COVID-19 second wave, it is in a serious position in the country. So what this particular Moody did is, it reduced that from 13.7% to 12%. So as of now, Moody's projected growth rate is 12% for the financial year 2021-22. So 2021-22 in the sense financial year 22. So for this, the projected growth rate that is kept by Moody's at 12%. Now, similarly, Fitch and S&P both also, they reduced that. If Fitch, it reduced that from 12.8 to 9.5. 12.8 నుంచి 9.5 కి reduce చేసింది అన్నమాట. So Fitch reduced that from 12.8 to 9.5, and S&P Standard and Poor, it reduced that from 11 to 9.8. So 9.8 will be for S&P, 9.5 will be for Fitch, and for Moody's it will be 12%. Moody's, it will be 12%. So these are the projected growth rates which are given by these three world's largest companies. So the three largest which are present in the world. So these are the companies which are giving you the ratings which are related to the countries, right? So avi manaki ichina values annamata. And then herpetologist Deepak Virpan has a snake named after him. So recently, a tiny snake, name of that snake will be Xylophis deepaki. So Xylophis deepaki has been named as
this particular named in the honor of Indian herpetologist. Sir, herpetology is the study of snakes. India's famous herpetologist, his name is Deepak Veerappan. So based upon his name, Xylophis Deepak and a name is Sharanmat. And this is common, having the common name Deepak's wood. So Deepak's wood snake or Xylophis Deepak, and this is found in Western Ghats of Tamil Nadu. And it's just 30 centimeters. So just 30 centimeters length ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ స్నేక్ యొక్క లెంత్ అనమాట. మనకి వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ తమిళనాడులో ఉంటుంది అనమాట. రైట్. అండ్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి Xylophis Deepaki. Right. So these are the important current affairs which are related to this particular day. So that's about the current affairs which are related to this particular day. So once I will look at this. So Xylophis Deepaki, what do you mean by the Xylophis Deepaki? It's a snake named after Deepak Veerappan, who is a herpetologist, and then SNP and Fitch, they reduced the growth rates of the country. Fitch growth rate will be 9.5, SNP's growth rate will be 9.8. IIT Kanpur launched Mission Bharat O2 Challenge to combat the oxygen crisis. So 20,000 oxygen generation tanks must be established in a span of 45 days. And then NDBB partnered with EESL to develop the dairy sector. Then Cabinet approves MOU between India and UK on migration and mobility partnership. And then Cabinet approves allocation of additional food grains for this particular months of May and June. Cost of this project is 20,000 crore, and this project is under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Garib Kalyan Anna Yojana, and this as part of this scheme, 5 kg of rice or wheat will be given to 80 crore individuals across the country. Then this Cabinet Committee on Economic Affairs is disinvesting completely IDBI Bank, where it is having 94% share held between government and LIC. And then May 7th will be the birth anniversary of Sri Rabindranath Tagore. This year it is 160th birth anniversary of Rabindranath Tagore. So that's for this session, sir. So wait for the next session, next reasoning session. Thank you. Have a nice day.